Welcome back to another reaction for Clevatess Season 2, Episode 1. Okay, not good start. Is that the opening? No. What is going on? Okay, thank you for asking. What? That Clevatess? Who are you? It does look like the spy of Clevatess. It is Clevatess. Opening. Theoretically, but we don't. Good. Okay. We have Clevatess. We have a lot of children, so I'm assuming he is part of, like, a school? And he had a book in his hand. So maybe they have, like, a competition. He has a book and everyone is like, whoever steals the book from him is getting a promotion or whatever. So he's essentially 1 versus 100. Okay. He also had a tail. That was not... He was a wolf kind of dude. That is not what tail he had, right? This is what he looked like. Little doggy. Now, I did look... Supposedly 13 episodes. A little bummer. And... if the quality stays the same as season 1, then this is going to be fantastic season 2. I have no idea about the story itself, but the world is interesting because there seems to be these big creatures that play chess with humans, I guess. Also from, where we left off, I do not remember any of this. Wasn't it like, hey, Clevatess got essentially sealed? Or something similar to that, and he summoned back the girl to his seal position? We had the one nation that got attacked, but we defended that somehow. Because we saw a lot of different characters that I have no idea about. Hidden capital city Hyderabad. I'm assuming this is the one that we defended? Right. With the forge and something along there, and only real Hyderads or Haydens, whatever, real descendant can use this forge. 私にできることなら何なりとおっしゃってください。何なりとか。Didn't you want to sacrifice a child? I feel like you wanted to dump the child. ならば我は王の魔術の教師になりたい。Alright. こうしてネルルはルナの正式な乳母となり、
Right, because he, again, he's Clevatess. He is, I do not even remember, south? I believe the big creature in the south, and every cardinal direction has a different big creature. And we know that the west, I believe it was, that one is more or less controlling the orcs? Ogres? Essentially elves, but not called elves. And I believe the north got controlled by whoever was there. So these big creatures that humanity can't really fight against seemingly are taking control of some of the nations and using them to, I don't know, to play around maybe? To further their own area of influence? That one is a little bit unsure. Maybe they are just bored. クレンは希望通り王専属の魔術教師に任命された。いってらっしゃいませ、王太后陛下、アリシア様。What about you? 私はハイデンに侵攻した亡霊との戦争責任を追及する三国協議に、王太后トアラ陛下の護衛として同行した。I mean, she is undying. Also, she has a part of Clevatess in her, so he can take, or he can revive her. エスリンと亡霊島を分かつドーン川、400年に及ぶ紛争で川に架かる橋はすべて破壊された。Second. To the Eslin and Boliard. So these are the two human nations, if I recall correctly. Bolard or whatever was the evil nation that attacked us. And I believe Eslin, we only heard that the humans were fighting one another. ドーン川、400年に及ぶ紛争で川に架かる橋はすべて And 破 I'm pretty 壊され sure た。 the good guys in quotations are 中 losing. 流の深い谷に架けられた Which was the ancient. 谷に架けられた古来橋だけを残して、両陣営の睨み合いの場だ。Sword thing. なるほど。Oh, no. それぞれ最強の人々を okay, 用 get 意したわけか。ならばこちらもそれなりのものを当てねばな。いい剣だな、剣聖さんよ。Interesting that we essentially just we skipped over a lot of little administrative parts. Normally I would like to see those, but I feel like it was not a bad decision to just go back because Clevatess is one of the few shows we have left that is dark fantasy. Because, you know, this show doesn't shy away from darker themes. And we don't really have that too much nowadays. So, going over the, you know, administrative, we are just checking stuff. And going back to, like, fighting and stuff being more brutal. Probably a good choice. お前、それ焚き割りだよな。そうか、お前が俺様のカラスを潰したっていう女勇者か。そそるね。護衛が出しゃばるな。ここは国の代表の話し合いの場である。では始めましょうか。戦争責任とその賠償を定める三国協議を。Yeah, first off, a little bit weird to have like your soldiers here fighting one another. Unless you decide, hey, you send your strongest, I send my strongest, and that is how we
decide who wins, which they probably are not going to adhere to, even if they decide that. So these three nations, we know the two humans are in the north, and their nation is like in the southern part. Southern part. We have still the elves, or orcs, or ogres, whatever they were called, to the west. So they are not part of this. We also have like a water aquatic species to the east, around some archipelagos and islands. And we have like a roaming civilization in between, like in the center. So all of those don't count. I'm interested why this one counts for the three nations or tri-nation pact. ドレルを失った亡霊とはもはや脅威ではない。エスリンがハイデンと連合を組めば勝利は確定だ。余地があると踏んだからだ。ほう、余地とは？ドレルだ。奴は独自に魔術の研究を続けていた。それが人の若子や魔獣の子を実験台にした。おぞましい手法によるものであることも調べがついている。赤子を実験台に、なんてひどい。ブロコが売りさばいていた赤子の行き先か。Oh. Because our vet nurse, she had a child. They did say it was stillborn. But that one also got sent to the experiments, I guess. 間違えればルナがそうなっていたかもしれない。だがドレルはずっとボーデインの魔血に支配されていたはずだ。魔術の研究なんかをなぜやらせた？魔術は人を強くする。それは魔獣にとって脅威のはず。なのになぜ？ Does it so? That is a big question. Does it really make you a danger to these creatures? Because I feel like it doesn't really. 王家の牢を狙ったことも関係があるのか？ボーデインの目的は一体。What's the royal forge that can make a specific weapon? 何が欲しいんだ？言ってみろ。ドレルが魔術の探求に使用していた場所、およびそれにより得られた成果すべてだ。見返りは？2年間こちらから攻めはしない。武者伝承や古来橋、エドセアには由来のわからないものが多い。魔術についても大半はまだ謎のままだ。ドレルはその紐解き方を掴んだに違いない。であればそれを亡霊徒に独占させるわけにはいかぬ。絶対にだ。So why not attack them? Ally with hidden, whatever, and attack them and just search for the answer yourself. If you eradicate Borat, whatever their name is, bad guys, then you don't need to care about that they research magic. Because they clearly are not going to adhere to any of the pacts or whatever. なるほどな。安く見積もられたものだ。ザザック。ん？いいのか？陛下！済みだ。交渉はここから。そちらは何を望む？ベイスワーズ。放たれ小僧が。ドレルには自由にやらせていたから。つまんねえの。詳細までは知らん。そもそも場所が問題だ。場所？こちらとしてはそこの門戸を開くのにやぶさかではないが、奴の使っていた裏口がわからぬ以上、関係者しか入れぬ表からという制限付きだ。そして元よりそこにいる者を排除しない。
その制限を守るのであれば何をしても構わない。つまり関係者になりすまし、その場所に入っていい。そこでドレルの秘密の部屋を見つけたなら好きに成果物を持ち帰れと。そちらの提示した2年が経てば問答無用で門を閉じる。表向きは亡霊との魔術知識の開示といったところか。2年間の停戦合意というわけですね。わかりました。That was not part of the deal. There's no 2-year ceasefire. You agreed to not attack them for 2 years. They never said they would do the same. They're definitely going to attack as soon as they are ready. Again, their side never promised that. それでドレルの所業が暴けるのであれば、それで場所はどこなのです？そこはな、近年魔術学科を新設したエドセアで最も歴史ある進学校、ソルセインだ。So this is where Clevatess was and made the spire. The book he had, was that Rel's research? Oh, now it makes all more sense. Okay. And again, they came to an agreement, which I'm surprised about, that the evil side was that willing to, I wouldn't say share, but offer some recompense. Now, again, the agreement is that the good side, I'm just calling them good, our side is not attacking the evil guys, and they allow us to go to Drell's research lab if we find it. And we can take or get all the information from there. Meaning, they never agreed, the evil guys, to ceasefire. They never said they wouldn't attack in 2 years. You are the only ones that promised that. Second, they could come here and just take all the research before you come here. Therefore, they would still be adhering to the contract. I feel like a fight on the bridge would have been more useful, because you could just kill the evil emperor. Maybe you don't defeat Jakars or whatever his name was, but at least you got rid of the leader for a little bit. Okay, this explains how Clevatess is inside the school. At least. みんなこっち見てるぞ。やっぱり変なんじゃないか？ Why are you small? Is that because of Clevatess? みんなこっち見てるぞ。やっぱり変なんじゃないか？たわけが。おい、くれ！ So he just made her small. Which, granted, I mean, he's super strong. He can revive her. She's essentially immortal, so you could just make her a little bit smaller. Also, he was able to make himself small, so it stands to reason he can do the same to her. 目が覚めたら体だから削った。負けつでな。削った？負けつで？手間暇かけて完全に把握したから、次やるときは一瞬だぞ。喜べ。喜べんわ。私はおもちゃじゃないんだぞ。潜入なら変装だけで十分だろうが。例えばほら、教師とか。うぬが。That is, come on, don't. You are right, but don't be an asshole. Yeah, she's not very smart, but still. 何を教えられる？剣術とか。あ、
勇者道とか In a magic school. Again, she's not very smart. 話にならん。戦う以外まるで脳がないことを自覚しろ。お前だって魔術の教師の知識なんかないだろ。伝統でルナの教育は3歳からという。であればソルセインが門戸を開いている2年の間に身につければよい。ね、ちょっと待てよ。私ら二人って配電人っぽさがみじんもないんだが、それはいいのか。 Not yet. それもそうだな。やっぱなし、今のなし。Really? Her nose? Really? Goddamn. Also, if he can carve her down, can he also enlarge her? Just asking. なあ、なんでお前はそのままなんだ。もともとこの姿はハイデンにいた小僧の写しだぞ。問題なかろう。どうした？背後から気配がな。I feel like there are a lot of people behind you right now. かなり挑発的な気配だ。はじめまして。僕はエディソン・リュークラフト、東の国スラーダから来ました。よろしくお願いします。なかなか良い挨拶じゃったぞ。何事も最初が肝心。そのくらいの思い。 So he's from the east. I'm assuming one of the roving clans. きりが必要じゃ。 And she's the one he held. わしは西の大樹海オーグより来たサラサル・エイラ・ラフォカじゃ。 Voice actor Flash. Okay. So she is from the forest. So the orcs, orcs. Again, because they are living in the forest, I always see them as elves. But the show likes to mix it up. 皆の者、よろしゅうな。何あれ？なんであんなところで自己紹介してんの？スラーダはハイデン以上に魔術に厳しいと聞いておったが、恩師ようこれたの。 Police incoming. Okay, gotcha. Oh, Slada doesn't like magic. Interesting. And again, the forest people, they are under the control of the big shadow creature in the west. We know that they are communicating with that one and getting like commands and stuff. ようこれたの。わけありか？どけ。田舎者ども。ここはエスリンの貴公子ティゲル・ブルーイエとリオン・ブルーイエの通り道だ。Okay, they are from the quote-unquote good guys, good humans. I assume they would be from the bad humans, but... 這いつくばって道を譲れ。クレバーグの王立大学の方が何倍も立派だぞ。これじゃあ肝心の魔術もたかが知れる。Do you need to wear the hats? Is that part of the rules? Because if so, I feel like you are in for a bad time. おままごと程度のしょぼい魔術じゃわざわざ来てやった甲斐がないぜ。なんだあいつ、喧嘩売りに来たのか。もしかしてこいつらか。確かにかなり挑発的だが。Nah, I feel like he was feeling the little girl. Or him. Oh, he is Boread, right? I'm wondering, I remember there was also a water species. Aquatic. 何？今わざとぶつかったろ。ああ？全然気づかなかった。存在感ないから。危ないよ。道の真ん中で立つの。おお、面白い。つまりやるってんだな。
俺様らとまず名乗りやがれ。僕はレイ・フォレスター。ラって何？一人相手に二人がかり。それがエスリンの流儀なの。まあ身の程を知っていていいと思うよ。バカ言え。そっちは何人加勢しても構わねえって意味だ。ここじゃ本当に邪魔になるから場所を変えようか。マジで一人でやる気か？後悔するぜ。レイの負けず嫌いにも困ったものね。Again, I'm assuming those are the evil humans, maybe. おはよう。新任の先生でしょ。かっこいいね。おはよう。おはよう Oh, it's the guy. Okay. ございます。Excuse me, what? Speak up, please, Miss Pink Hair. なんでこんなことに。Is normally pink hair not hidden? Royal family? But she has a little gem in her head? こんなことに。ナイエシフォンリッツ。こたびの戦、ご苦労であった。ドレル直属のウィザードで無事帰れたのはお前だけだ。Mm. 怒られる。Oh, it's her. I totally forgot about her. It's her. Okay. 怒られる、きっと怒られる。勇者をハイドラートまで運んだことが知れたんだ。殺される。今日呼んだのは他でもない。ドレルの秘密の部屋についてだ。秘密の部屋？あの男はソルセインに魔術学科を作り、優秀な生徒を軍に引き入れていた。お前もあの虫使いメイナード・スワンも一度はその部屋に入っているはずなのだ。クリスタルの移植施術の時にな。あいにくとメイナードはエスリン軍の捕虜となった。頼みの綱はお前だけだ。秘密の部屋について知っていることをすべて話せ。そうすればお前がしたことは見逃してやろう。あの部屋というよりはどこか大きな建物の中でした。暗くたくさんの小部屋があり、それぞれからうめき声や奇妙な音が。Not very 私は helpful. その奥へ案内されました。奥へ。どんなところを歩いたのか曖昧なんです、記憶が。そのうち歩いていたのか目を開けているのかわからなくなっていました。口に何か溜まっていて苦しかったのは覚えています。気がつけば穴に浮いていました。穴？螺旋階段がある大きな穴です。そこで私は気を失いまして、覚えているのはそれだけです。どこからどんな方法でそこへ行ったのかは思い出せません。なるほど。穴は初耳だが、その他はこれまで聞き出した話と同じだな。少しは期待したが、もういい。下がれ。はい。あ、なんだ？いえ、全く関係がないのかもしれませんが、ふと浮かんだんです。何がだ？鏡の前に立つ自分。制服姿なので学生の頃だと思うのですが、あんな鏡ソルセインにはなかったような。ほう、鏡。ナイエシフォンリッツ。はい。お前に任を与える。それがまさか教師になれだなんて。So essentially finds a mirror, and the mirror is potentially the way to the secret room or secret facility. 私は学校が苦手なんです。集団に馴染めないんです。おはよう。もう帰りたい。やWho are you?
お任せください。私がこのソルセインを守ってみせます。よろしくお願いいたします、ローメイン学長。なんだか面倒なことになったな。あやつ涼しげな顔をしているが中身は全くの真逆だぞ。まるで火山、マグマのような熱量を秘めている。ウヌを含め我を殺しに来た連中の中にもあれほどの者はいなかった。なかなか興味深い。お前にそこまで言わせるとはな。早く来なよ。修行の前に終わらせないとみんなが困るだろう。ほえ面をかきやがれ。薬式魔術、ボーレートでは2世代前の技術だよ。ふざけ。 So yeah, he is Boliat. Okay. What is it called? Burlate. 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 What did he say? 前の技術だよ。魔術、ボーレートでは2世代前の Burlate. 技術だよ。Burlate. Okay. Burlate. 作りたかったのはこの砂人。今度は何？背時、それに魔鉱石のスペシャルブレンドだぜ。イラストーム増えたぞ。すごい。言っておくが、渦の中心はお前について回る。この術からは逃れられないぜ。I mean, at this point, there was no offensive part. You just cloned yourself, and that's it. So he can just use some kind of element, fire or something, and be done with it. L、僕の使うもんは状態加速。対象のあらゆる状態を加速する。そしてそれに式を重ねる。シーラ、空気中の水分を凝縮させ雨を呼ぶ式だ。Getting rid of the dust, essentially. Okay. Now the acceleration spell accelerates everything regarding your target. I'm assuming he used it on the wind and not these guys, because you would also accelerate their brain and their muscles and stuff. でも僕らは濡れてない。あそこだけ降っているようじゃな。これで君たちの術も解けたわけだけど、激しい上昇気流が生む雨雲がどうなるか知ってるかい？ Lightning. おい、まさかあれは。これが僕らの使う紋式詠唱魔術だ。手間ばかりかかる薬式は論外。威力は高いが安全面と応用性に欠ける結晶式よりも上位の存在。もちろん。And this is superior to crystal magic, which is powerful but unsafe and hard to use. The crystals we saw in episode in season 1, I guess? 適性はあるし、マナを貯めておく必要もあるけどね。すでに失われた古の魔術、トアの魔術に最も近いものだよ。Lost magic. どれ言ったら逃げるぞ。あいつ正気じゃねえ。正気じゃ魔術で強くなれない。リセル。Teacher? そこまで。
I wonder what this meeting is gonna be like. 先行か。立てるかい君たち。うっせ、構うな。あれ、あの二人って。授業以外での魔術は Are they brothers? 校則で禁止されている。君たち3人は私と職員室に来るように。はい。行きゃいいんだろ。行きゃよ。他の生徒たちは早く教室へ。すぐに始業ですよ。I mean, they can't really because the teachers are all Ultas, evil empire, and these two were good な empire. かなか面白い見せ物じゃったな。行くぞ我らも。Divine Academy. Okay. We just continue from the first season. We skip a bit, it seems like. We go have a meeting between the three kingdoms and are like, yo, let's do some diplomacy. Open the school and we can then search for the Drell and all of his research. Okay. Now we have a bunch of new people here. We have some from the forest to the west. We have some from the east. We have some from the two human kingdoms. We don't have any aquatic ones. Again, I don't know if those are the Sladan or whatever they're called. Because there was also the roaming nations, the nomads essentially in the Middle East, I believe. And we know that Clevatess is going to find a book, make a spire, and taunt everyone.